Hi everyone, Danielle Gono here. Thank you very much for joining me today on my live. It is 1:08 p.m. That is, I think, Central Time. Yes. So, hi everyone. I hope you guys are doing very well so far. So today, sorry, this is my decor for the day, but everything is fine. I'm doing okay. It's going to be fine. So today I wanted to share with you about the HST and GST tax credit. This is a free money that the government give quarterly to everyone who is filing his tax in Canada, all the residents in Canada. So today I wanted to talk about what it is exactly, how to claim it on your tax return, when you can claim it on your tax return, and even how it is calculated on your tax return. And towards the end of the video, I'm going to talk about two great tips that would be very, very helpful and useful for those of you who doesn't know what the DST HST is, or maybe you know already, but maybe you are not taking advantage on. So without further notice, I'm going to start the video. So if during the video you have any question, please just feel free to drop in the comment on the video or on the comment box below the video. So if you have any question related to today's topic or any other tax related topic, I will be available to provide any appropriate answer. And also my video is in French and English, so I usually do the first part in English, and then towards the middle I will do the same content but in French. So if you are following, don't worry, I will say the same thing later on in French. So let's start. What is the HST DST tax credit? The HST DST tax credit is a tax-free money that is given out by the government, the CIA. So today I'm talking especially to Canadian resident people. So it is a tax-free money that the government give out quarterly to people who have low or very modest income. So that money is normally supposed to offset any GST or HST amount that you pay for or any purchase during the year. So the government gives that money to everyone that is resident in Canada, who is at least 19 years old or older. So if you are less than 19 years old, you might not be eligible for that HST/DST tax credit. Also, I want to mention that the HST/DST credit is not only for people who are doing business. It's not only for small businesses. It's all available for individual and family also. Because if something that a lot of people doesn't know is when you file your tax at the end of the year, when if it happened that you are having a refund, normally there is three kind of money, normally three type of check that the Revenue Canada is going to give you when you have a refund. So the first is your regular refund. That is the first check that you are getting. Usually it is just a one chunk of one lump sum of money, depending on how much you are receiving back on your tax return that the Revenue Canada is going to give you. But then there is also a GST HST amount. That is a quarterly payment. So usually for the year 2016, for example, so if you are having a refund, you will be paid later on July of 2017, and also you will receive another different second GST HST amount, and that payment will be every quarter. You have that check, and also the third check that the CIA is going to send to you
is about the Ontario Trillium. That is only for people who are resident in Ontario. I'm talking about that because I am a resident of Toronto, Ontario, so that's what I'm very, very familiar with. So among those three checks that I talk about, there is the HST-DST check. So it's not only for people, for small business owner. There is a HST-DST part for small business owner. That is something completely different from what I'm talking about today. Today I'm talking about HST-DST amount for family, individual and family who are maybe low income or who have very modest income. So that is a free tax credit that the government gives every quarter to help offset all those tax amount that you pay during the year. And that money is available for everyone who is 19 years old or more or older. So how is the government calculate, or how is the government calculate that amount? That amount depend on the amount of income that you make during the year, and also it depends on your family size. For example, if you have kids, if you are married, if you are separate, or if you are just living with a common law partner. So all those data, all those criteria are going to impact the amount of HST-DST that you're going to receive. And also, if you are married and you file your tax with your partner, doesn't matter how much income you are making. When you are filing your tax like a couple, only one person gets the DST-HST. So the DST-HST is toward the family set. So if, for example, I'm single, I'm going to receive my money, but as soon as I'm married, or I file my tax as I am married or I am separate, only one person is going to get that amount, and doesn't matter who the person is, it's going to be the same amount. And usually it is the first person who file, because when you do the joint, when you file your tax as a couple, and at the same time, the first person, like when I click file to tax to Revenue Canada, that first person is the person who is going to get the check, the DST-HST checks amount. So yes, so that is how it is calculated. And usually when you have kids, you file, for example, when you just have a baby, you file for the birth paper of your kids. Usually it is the system automatically apply the name of your child towards the HST and DST too. So you will not have to do anything or to do any application, any kind of application later on for that kid. But if you have children that are maybe newcomer, that you are just newcomer to Canada, and then you have children, you have to make sure that you apply for those children, that you apply for yourself and those children. And so that brings me to the two very tips that I have for you guys today. For people that are newcomer to Canada, and so if you are a newcomer to Canada, you just get to you got in Canada maybe last year, 2016, I don't know, in December or in November 2016, you are now allowed to file to claim for that DST-HST tax credit. So you only need to be resident in Canada, and it doesn't matter if you just if you just moved to Canada, or if you were staying in Canada for I don't know how many years. So as soon as you move, you enter the Canadian territory, the year that you're going to file tax, make sure that you claim for that DST-HST tax credit, because if you don't claim it, you will not receive it. That is how it works. If you don't ask for it, you will not receive it. No one is going to just guess, okay, that person is need a HST-DST account. That is the first tip that I was going to talk about today. For anyone who is newcomer, know that there is that money that is available that you can already claim as soon as you get in Canada.
And the second tip is for anyone, if you, for example, you are watching this video and you didn't know about the HST GST tax credit, and you are wondering, oh my God, I didn't claim that money. Oh my God, what am I going to do? Don't worry. You can file with the CIA in order to be paid back for those previous years that you didn't claim, or that that you didn't receive any check for. So if we are already doing the 2016, right? So if you find out and you remember, okay, I didn't claim that amount in 2015, I didn't claim that amount in 2013, you can still file with the Revenue Canada and claim that money. So those are the two great tips that I had for you guys today. If you are a newcomer, know that it is okay for you to apply to claim to have that HST GST amount. And also, if you didn't claim for previous year, make sure that you check with your accountant, you check with your tax professional, your tax advisor, to find out how you can claim back that money. Again, it is a free tax credit money that you don't need. It doesn't matter if you make any income or you didn't make any income. The only requirement is for you to be resident of Canada and also to be 19 years old or older. So make sure that you check with your tax professional, and of course you check with Danielle if you need any help with your tax filing. So yeah, that was it for today for the English part of it. So I'm going to just jump into doing the same thing in French. Donc, salut à tous. Merci beaucoup de me suivre aujourd'hui pour mon Facebook Live. Désolée du décor un peu, parce que je suis dans un hôpital en train de recevoir mes soins, mais il n'y a pas à s'inquiéter, je vais bien, par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, je parlais des déclarations de TVH et HST. C'est un montant de taxe, c'est un montant d'argent gratuit, c'est-à-dire dépourvu de toute taxe. Ça veut dire c'est de l'argent gratuit que normalement le gouvernement du Canada donne à toute famille ou individu qui a un revenu modeste, un revenu bas. Je vais après parler, et aussi je vais poster en commentaire après la vidéo comme un peu les exemples. Par exemple, si tu es célibataire, combien est-ce que tu peux recevoir? Si tu es célibataire avec un enfant ou bien 2 enfants, combien est-ce que tu peux recevoir? Donc, c'est de l'argent gratuit. Désolé, c'est de l'argent gratuit que vous recevez du gouvernement, peu importe si vous avez fait un revenu ou pas. Les seules conditions, c'est que vous devez être résident du Canada et que vous devez être âgé de 19 ans au moins. Ça veut dire que peu importe si comme vous venez d'arriver au Canada, peu importe si comme je sais pas, vous avez fait de l'argent, vous n'avez pas fait d'argent. La seule chose qui importe, c'est que vous soyez résident du Canada, que vous soyez marié, pas marié, célibataire, avec enfant ou pas enfant. Il faut s'assurer que vous demandez ce remboursement-là, ce crédit-là. Parce que c'est comme son nom l'indique, c'est un crédit que le gouvernement donne. Ça veut dire, si vous ne demandez pas, vous ne le recevrez jamais. C'est comme ça que le système marche. C'est pourquoi c'est souvent important vraiment de se rapprocher d'un professionnel en taxes qui peut vous aider pour faire vos déclarations de taxes. C'est vrai, il y a plusieurs personnes qui vont vous dire, oh, je l'ai fait, je fais mes taxes moi-même, ou bien j'utilise tel logiciel ou tel autre logiciel. Quand vous le faites, c'est vrai, sur le coup, vous gardez, vous sauvez de l'argent, vous sauvez quelques dollars, je sais pas moi. Mais en même temps aussi, vous perdez énormément en des choses que le professionnel vous aurait comme conseillé de demander, parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec le Revenu Canada. Tant que vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Si vous avez droit à de l'argent gratuit, tant que vous n'aurez pas demandé cela dans votre déclaration, vous ne recevrez jamais. Et donc, c'est pourquoi il faut se rassurer d'être en contact avec un expert, un professionnel en taxes. Of course, Daniel Ngounousi. Je ne sais pas si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rempli votre déclaration de taxes et que vous avez besoin d'aide. Je suis disponible pour toute personne qui en a le besoin. Donc, c'est ce que je disais, c'est important de se rapprocher d'un professionnel parce que le professionnel connaît ces petits détails et ces choses changent toutes les années, les montants changent toutes les années, la loi change toutes les années. Donc, c'est bien de se rapprocher d'un professionnel qui va vraiment réunir toutes les conditions, qui va vraiment aller faire le maximum pour aller vraiment chercher le maximum d'argent dont vous avez besoin. Peu importe
de revenus, peu importe, je sais pas, les choses, les circonstances qui sont passées comme durant toute l'année, il faut voir avec votre conseiller en taxes comment faire pour vraiment aller chercher ce que vous avez droit. Donc, pour revenir à ce que je disais, je parlais donc de HST, DST, et je disais donc c'est de l'argent gratuit que le gouvernement donne, et généralement c'est payé le 5 après chaque quarter, après chaque 4 mois, le gouvernement donne un chèque, généralement c'est le 5 de chaque après 4 mois que le gouvernement donne ce chèque-là. Et ce chèque-là, il le calcule en fonction du revenu que vous faites, le montant de revenu que vous avez fait, soit en tant qu'individu, soit en tant que famille. Ça veut dire que si vous êtes marié et que vous faites votre déclaration de taxes en tant que couple marié, vous avez droit jusqu'à un montant, à un seul chèque. Peu importe si c'est l'homme ou la femme qui remplit la taxe, c'est juste comme un chèque et c'est le même montant, peu importe si c'est le mari ou bien la femme qui fait la déclaration. Ouais, je m'étais un peu dans mes idées, c'est que il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Donc, et puis si vous voyez la vidéo en live ou bien si vous voyez plus tard, postez, si vous avez n'importe quelle question, rassurez-vous de mettre la question en commentaire. Je vais regarder à tout moment et je vais essayer de répondre comme au mieux que possible. Donc, je disais donc, il faut se rassurer vraiment de demander ce crédit-là parce que si vous ne le demandez pas, vous n'aurez pas vous n'aurez pas le montant. Et ce dont j'ai parlé aujourd'hui, j'ai deux grosses astuces vraiment importantes. C'est que la plupart peut-être d'entre vous qui êtes immigrants et venez d'arriver au Canada, cet argent est déjà disponible pour vous à demander. Ça veut dire, par exemple, en 2016, nous sommes en train de faire les déclarations de fin d'année 2016, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire, par exemple, si vous êtes arrivé au Canada en novembre 2016, déjà cette année, en faisant votre déclaration de taxes, vous pouvez déjà automatiquement demander ce montant, c'est cet argent-là. Et dépendamment de votre situation, vous recevrez votre chèque proportionnellement par rapport à cela. Et ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est que si, ok, vous voyez cette vidéo et Daniel vous a pris comme, waouh, ça alors je savais pas Daniel. Et que vous vous rendez compte que en 2015, en 2014, 2013 et puis les années précédentes, vous n'avez pas demandé ce montant-là. Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours demander cette année pour les années antérieures que vous n'avez pas demandé. Donc, rassurez-vous de demander à la personne qui fait vos taxes comment est-ce que vous pouvez faire pour rentrer en possession de cet argent-là. Parce que c'est un argent que si vous ne demandez pas, vous ne l'aurez pas. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est vrai qu'avant, j'essaie de prendre, de faire des petites notes pour me rassurer que je parle vraiment de tout, de tous les points importants. Et aussi avec Revenu Canada, à chaque fois qu'il y a une modification dans votre cellule familiale, parce que je sais pas, il y a des gens qui peut-être se marient en cours d'année ou bien qui ont des enfants en cours d'année. Rassurez-vous à chaque fois d'informer le Revenu Canada pour que vos remboursements, les déductions et tous les bénéfices auxquels vous avez droit soient modifiés proportionnellement à cela. Parce que sinon, vous allez louper certains paiements ou bien certains remboursements auxquels vous avez droit. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vraiment ces astuces vont vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!